Yes. Okay. Right. So, part 3, Achid Vaibhava, or the material manifestation of the Lord's energy. பகவானுடைய வைபவங்களுடைய பௌதிகமான ஒரு வெளிப்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு அச்சித் வைபவா. So let us see what this அச்சித் வைபவா is. அப்படின்னா என்ன, இதுக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். Right. So this அச்சித் வைபவா, Haridas Thakur is saying here. Haridas Thakur சொல்றாரு, across the Viraja river, which is the separating boundary opposite from the Vishnu forms, spiritual abodes, spiritual pastimes, and other spiritual manifestations. அதாவது விரஜா ரிவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி லைன் நடுவுல இருக்கு. ரைட். ஸோ விரஜா ரிவருக்கு ஒரு பக்கம் இஸ் a spiritual world. விரஜா நதிக்கு இன்னொரு பக்கம், அந்த பக்கத்துல is a material manifestation, material world. ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அச்சித் வைபவ பார்த்துட்டு இருந்தோம், விரஜா ரிவரோடைய ஒரு பக்கம். Now, across the Virija River, அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, lies the non-spiritual realm composed of the universes of 14 planetary systems. ஈரேழு 14 லோகம் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஈரேழு 14 லோகம் எங்க இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, it is in the Achid Vaibhava. This realm under the control of Lord's illusory energy is called Devi Dham, the abode of Maya. அந்த பர்டிகுலர் அப்படி விரஜா ரிவருக்கு அந்த பக்கம் அக்ராஸ் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு ஒரு பகவானோட வைபவம், அதோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவி தாம் ஆர் தி அபோர்ட் ஆஃப் மாயா, மாயாவோட உலகம். தேவி தாம், இது எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்க மாதிரி இருக்குல்ல? Have you heard this before? Where have you heard this? Anyone? பிரம்ம சம்ஹிதால பார்த்தேன். எஸ், பிரம்ம சம்ஹிதால பிரம்மா சொல்றாரு, தேவி மகேஷ ஹரிதாம சுதேஷு தேஷு. ரைட். ஸோ தேவி தாம் ஆர் த அபோர்ட் ஆஃப் மாயா, மாயாவோட உலகம், தேவியோட உலகம், பார்வதி துர்காவோட உலகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக உலகம், பௌதிக வழிபாடு, அச்சித் வைபவா. ஓகே. So இந்த அச்சித் வைபவால என்னென்ன இருக்கு, ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, it is composed of the 5 material elements, பஞ்சபூதங்களால படிக்கப்பட்டது இந்த அச்சித் வைபவா. earth, water, fire, air and ether. plus அது மட்டும் இல்லாம mind, intelligence and false ego, மனம், புத்தி, அகங்காரம், which form the gross and subtle bodies in the 5 material elements and 3 subtle material elements. பஞ்சபூதங்கள் அண்ட் மனம் புத்தி அகங்காரம், இந்த எட்டு எலிமெண்ட்ஸால என்ன படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா gross and material body, நம்மளோட ஸ்தூல சரீரம் அண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரம் ஆஃப் தி லிவிங் என்டிட்டிஸ். இதுதான் அச்சித் வைபவாக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள். இன்னொன்னு, the 7 planets, the 7 upper and 7 lower planetary systems are all contained within the Chid Vaibhava or non-spiritual manifestation of one of Lord's energies. So, பகவானுடைய அச்சித் வைபவா, பகவானுடைய வைபவங்களுடைய பௌதிகமான ஒரு வழிபாடு அச்சித் வைபவா. அந்த அச்சித் வைபவாக்குள்ள என்னெல்லாம் வருது? What is included in the Achid Vaibhava? 5 gross elements plus 5 subtle elements. Adila enadhu? All these. Total, 3 subtle elements. I'm sorry for that. There are 3 subtle elements, not 5. Give me a moment. Right. 5 gross elements and 3. Let me just share the screen. Okay. 5 gross elements and 3 subtle elements, which are ether, air, fire, water, earth, and the subtle elements false ego, intelligence, and mind. Okay. So these are 5 gross elements and 3 subtle elements. Adu poga in the elements combine ana
in the 7 higher and 7 lower planetary systems create ஆகுறாங்க. It's created. They're all created. Right? What are those planetary systems? மேல இருந்து கீழ வரைக்கும், all in order. சத்யா, தப்பா, சத்யலோக, தப்பா, ஜன, மகர், ஸ்வர்க, புகர், பூர். பூல தான் நாம இருக்கோம். அத்தல, தென் அதுக்கப்புறம் அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால. So all these are 14 planetary systems. So அச்சித் வைபவால இதெல்லாம் இருக்கு. So all this is about, it's all about அச்சித் வைபவா. 5 gross elements and 5 subtle elements, 3 subtle elements. இதெல்லாம் combine ஆனாங்கன்னா 7 higher planetary systems, 7 lower planetary systems. And அதுக்குள்ள different species, 84 lakh species of life. All this comes under அச்சித் வைபவா of the Supreme Lord. கிருஷ்ணருடைய முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய அச்சித் வைபவா உடைய இது components. Right? So this is all about அச்சித் வைபவா. குட்டிதான், small component. This is just very simple and easy to understand. நமக்கு ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரியும். We are all reading Bhagavad Gita every day, so we know all this. Right? Next, now comes a very interesting part. Srila Haridas Thakur உடைய introduction, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu உடைய கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லக்கூடிய இந்த ஹரிநாம் சிந்தாமணி உடைய introduction உடைய 4வது பகுதி. And the most interesting பகுதி, ரொம்ப interesting ஆன part இது ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இப்போ சொல்ல போறாரு. So I request all of you to please pay very close attention to this. In the Jaiva Vaibhava, or the living entities, part 4 of the introduction given to us by Srila Haridas Thakur is very interesting and very important. So உங்களோட முழு கவனம் இதுல கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா you can understand your position, உங்களோட position, because it is about you. Jaiva Vaibhava, it's all about you and me. அதனால உங்களோட actual position இதுல உங்களுக்கு தெரிய வரும். So அதனால please give your complete attention to this part, this 4th part of Jaiva Vaibhava. Okay, right? So I hope we are all ready to dive straight into part 4 of the introduction. If you are all ready, please go to the chat box and type with bold capital letters, Hare Krishna. Everyone who is ready, Hare Krishna. Yes. People joining us from all over the world. Very interesting. Harinam Chintamani attracts everyone, all jivas. Jai Ho. So yes, everybody is ready, pumped up and very excited. எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And you're all very much interested to dive into the 4th part, or Jaiva Vaibhava, that is explained to us by Srila Haridas Thakur to Chaitanya Mahaprabhu. Of course, Chaitanya Mahaprabhu தெரியாததெல்லாம் இல்ல. Chaitanya Mahaprabhu is only empowering Haridas Thakur to speak so that we can all hear. And அதுதான் Srila Bhaktivinoda Thakur நமக்கு எடுத்து கொடுக்கிறார், right, in this book Harinam Chintamani. So let us see what Srila Haridas Thakur has to say here. Jaiva Vaibhava, or the living entities. கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களுடைய 3வது வைபவம், the living entities, Jaiva Vaibhava, கிருஷ்ணருடைய 3வது energy. Let us see. So this Jaiva Vaibhava, Srila Haridas Thakur என்ன சொல்றாரு? Whereas the spiritual manifestation, Chid Vaibhava, is a full spiritual principle. ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. Whereas the spiritual manifestation is the full spiritual principle and the illusory material world is its shadow, jivas are atomic particles of the spiritual element. So இதுவரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கிறோம்? 2 விதமான எனர்ஜிஸ், கிருஷ்ணருடைய 2 எனர்ஜி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ரொம்ப டீடைல்டா நம்ம பார்த்தோம். என்ன? First is Chid Vaibhava, which is complete spiritual energy of the Lord. அதுல என்னென்ன வருது? கிருஷ்ணருடைய ஃபார்ம்ஸ், கிருஷ்ணருடைய ரூபம், கிருஷ்ணருடைய தாம்ஸ், கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க டிவோட்டீஸ், கிருஷ்ணருடைய ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸா வர குருஸ், வைஷ்ணவர்கள்,
தாம்ஸ் கிருஷ்ணருடைய ஃபார்ம்ஸ் கிருஷ்ணருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே, all that is pure and full and completely spiritual energies of the Lord. அது போக நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அப்படியே ஆப்போசிட், material manifestation, material energy, achid vaibhava, which is the இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா it's shadow, shadow, it's fully dark. Shadow is a representation of the real object. ஆனா அது real object மாதிரியே இருக்காது. It's completely opposite இல்லையா? நீங்க உங்களோட ஷேடோ பாக்குறீங்க, லைட் கீழே ஒரு ஷேடோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா it exactly represents the shape. ஆனா அதுக்கு பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, right? It's not the real object, it's just a shadow. So அதே மாதிரி இந்த material world, இந்த material உலகம், இந்த அச்சித் வைபவா is a shadow of the chit vaibhava, right? ஆனா ஜீவாஸ், very interestingly, ஜீவாஸ், அதாவது ஜீவராசிகள், ஜீவாத்மாக்கள், நான் நீங்களா are atomic particles of the spiritual element. அந்த spiritual, full spiritual principle இருக்கு இல்லையா, சித் வைபவா, அந்த சித் வைபவா உடைய அந்த spiritual element உடைய ஒரு small tiny atomic particles, அதுதான் நாம ஜீவாஸ். So we are spiritual, we are not material, right? We are not material, we are spiritual. ஏன்னா இங்க சொல்றாரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர், we are part of that spiritual energy of the Lord. ஆனா very 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 tiny, very tiny, very 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 tiny, small, ரொம்ப 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 சின்னதா ஒரு small tiny particle of that spiritual principle. Okay. Then Haridas Thakur says, because the jivas are spiritual in character, இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, we are spiritual in nature. Because we are spiritual in character, they also have some degree of independence. So Krishna is supremely spiritual இல்லையா, அவர் வந்து he is a source of Chid Shakti and all the Shaktis. அவர் supremely spiritual person, Paramatma. அவரோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 2 குவாலிட்டிஸ் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கிருஷ்ணரோட எனர்ஜிஸ்ல, கிருஷ்ணா அண்ட் ஹிஸ் எனர்ஜிஸ்ல சுப்ரீம்லி இண்டிபெண்டன்ட், கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். ஜீவராசிகள் ஆகிய நாம we are also spiritual in character. That is why we also have some degree of independence. Just like Krishna is supremely independent, since we are small particles, we have small particle of independence. நம்மகிட்ட அந்த whole independence கிடையாது, அந்த independence உடைய particle independence மட்டும்தான் நம்மகிட்ட இருக்கு. And இன்னொரு சொல்றாரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர், and have the potentiality of unlimited bliss. Krishna is Satchidananda Vigraha, is completely reservoir of bliss. அந்த மாதிரி ஒரு பொட்டென்ஷியாலிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு பிளிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு தன்மம், ஒரு டிசையர், ஒரு இன்டென்சிட்டி, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டிசையர் நம்ம கிட்டவும் இருக்கு. We also have it, potential of experiencing that bliss, which is natural to the spiritual realm. ஏன்னா we are spiritual particles. அதனால அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கிற அந்த அன்லிமிட்டெட் பிளிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், அதுலயே இருக்கணும், அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சி நம்ம கிட்ட இருக்கு as spiritual particles, right? As spiritual particles. கிருஷ்ண பிரபுபாத் எப்பவுமே சொல்லுவார் இல்லையா, we never want to be sad, we never want to be, in sorrow, we always want to be happy. Sarve sukhina bhavantu. That is the nature of the soul. அதுதான் நம்மளுடைய nature. We are meant to be like that. That's the nature of the spiritual realm. Okay, this is what Haridas Thakur is saying, right? Let us see what else he's saying. Next, what he's saying. So இங்க இந்த இடத்துல Sri Haridas Thakur is very nicely describing ரொம்ப ரொம்ப ஒரு important முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிய வேண்டியதா இருக்கு. We should know this very nicely. இது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா we can understand Harinam Chintamani very nicely. And that is why Srila Haridas Thakur இங்க ஃபவுண்டேஷன் லே பண்றாரு. அஸ்திவாரம், ஒரு அடியில ஒரு நல்ல ஒரு பேஸ், ஒரு நல்ல ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா we can understand it very beautifully.
relish பண்ண முடியும் நம்மளால. So அதனால I'm going as slow as possible so that we can understand it very, very, very nicely. சரிங்களா? Right? So here Haridas Thakur is explaining. What is he saying? See, very simple. Matter, அதாவது ஜடம், பௌதிகமான விஷயம், that is அச்சித் வைபவா. கொஞ்சம் few minutes back நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல நம்ம கிட்ட superior and inferior இருக்கு. superior matter, inferior matter. superior matter என்ன? subtle elements, mind, intelligence, false ego, இதெல்லாம் மேட்டர் தான், இது ஜடம் தான், இது பௌதிகமான வஸ்துகள் தான். நம்மளுடைய பௌதிகமான மனம், பௌதிகமான இன்டெலிஜென்ஸ், பௌதிகமான ஒரு பொய் அகங்காரம், இதெல்லாம் ஜடம் தான். ஆனா கொஞ்சம் உயர்ந்தது, கொஞ்சம் சட்டில் ஆகிறதுனால சுப்பீரியர் மேட்டர். சுப்பீரியர் மேட்டர். அதே மாதிரி இன்ஃபீரியர் மேட்டர் இருக்கு, which is the gross elements in the பஞ்சபூதங்கள், earth, water, fire, air and ether. இந்த 5 பஞ்சபூதங்கள், gross elements, inferior matter. You see very nicely, please understand this. ரெண்டுமே மேட்டர் தான். ஆனா அதுலயும் ஒரு set of elements is superior, இன்னொரு set of elements is inferior. இந்த ஜட உலகம், ஜட உடல் made of பஞ்சபூதாஸ், the ஸ்தூல சரீரா is inferior matter. உள்ள இருக்கிற அந்த சூக்ஷ்ம சரீரா, mind, intelligence, false ego, it's little superior matter. Both are matter. Now this is very nicely understood. I hope it's all understood. Yes or no? Very perfectly understood. No doubts in this. Matter, superior and inferior, ரெண்டுமே மேட்டர். ஆனா ஒரு மேட்டர் superior, இன்னொரு மேட்டர் inferior. I hope it's all clear. You can type yes. Yes. All right. Okay. Now let us come to spirit. Spirit. So மேட்டர்ல இந்த ரெண்டு பகுதி இருக்கு, superior matter, inferior matter. அதே மாதிரி இந்த சிமிலர் வே ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் டாக்கூர் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த சிமிலர் வே ஸ்பிரிட்டுக்கு ரெண்டு வழிபாடு, ரெண்டு பகுதி இருக்கு, ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. சித் வைபவ் ஸ்பிரிட், ஜைவ வைபவ் ஸ்பிரிட். சித் வைபவ் ஸ்பிரிட் அண்ட் ஜைவ வைபவ் ஸ்பிரிட். Right? So matter அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அச்சித் வைபவ். ஆனா ஸ்பிரிட்னு வரும்போது there are two kinds of spirit, chid vaibhav spirit and jaiva vaibhav spirit. So chid vaibhav spirit na என்னது? அந்தரங்க சக்தி, கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி. அதுதான் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஜைவ வைபவ் ஸ்பிரிட் இஸ் தடஸ்த சக்தி. தடஸ்த சக்தி is the ஜைவ வைபவ் spirit or the living entities. இப்போ இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டுமே ஸ்பிரிட் தான். both of them are spirit, both of them are not matter. ஜடம் கிடையாது, ஆத்மா தான், ஸ்பிரிட் தான். ஆனா குவாலிட்டிஸ்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. சித் வைபவ் ஸ்பிரிட் வந்து ஜைவ வைபவ் ஸ்பிரிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is not so potently spiritual. Yes, spiritual தான், ரெண்டுமே spiritual தான். ஆனா தடஸ்த சக்தி or ஜைவ வைபவ் spirit is not so potently spiritual. அதனால ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் டாக்கூர் calls it inferior spirit. Inferior spirit. அப்படியே அந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி is superior spirit. So ஜைவ வைபவ்ல இருக்கிற நாம ஜீவராசிகள், தடஸ்த சக்தி, we are not as spiritual as Krishna. We are not as spiritual as the holy dhams. அதனாலதான் நம்ம வந்து தாம்குள்ள போன உடனே அழுக்கு அதெல்லாம் தெரியுது. Right? If we are completely superiorly spirit, then we should completely be engrossed in இந்த கோஸ்வாமிஸ் என்னென்ன பார்த்தாங்க? கூஜ கோகில ஹன்ச சாரசகணா. They saw the beauty of Vrindavan immediately, all the time. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல. Why? Because we are inferior spirit. Right? But
Antaranga Shakti or the Chid Vaibhava spirit is superior spirit. We are not in the Jaiva Vaibhavla irkara Tatastha Shakti agiya naam hai. We are not as spiritual like Krishna, as spiritual like the dhams, as spiritual like our spiritual masters. நம்மளோட ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சகாக்கள் அவங்கள விட நம்மள மாதிரி அவங்க லெவலுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல. We are spirit, they are also spirit, but we are inferior spirit. We are inferior spirit. இந்த inferior spirit இருக்கிறதுனால தான் தட்டஸ்த சக்தி இருக்குல்லையே, இந்த ஜைவ வைபவ் spirit can come under the influence of அந்த matter, அச்சித் வைபவ். You know, அந்த அச்சித் வைபவ், அந்த அச்சித் வைபவ் மேல இருக்கிற மேட்டர், இந்த மேல இருக்கிற மேட்டரு கீழே அந்த மேட்டரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல யார் வர முடியும் அப்படின்னா ஜைவ வைபவ் ஸ்பிரிட், தட்டஸ்த சக்தி, இன்ஃபீரியர் ஸ்பிரிட் ஆகிய நாம. We can come under the influence of matter. ஆனா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சுப்பீரியர் ஸ்பிரிட் இருக்காங்க இல்லையா, சித் வைபவ் ஸ்பிரிட், அது அந்தரங்க சக்தி. அந்த அந்தரங்க சக்தி சித் வைபவ்ல யார் யார் வராங்க? கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணனுடைய ஹரிநாம், ஹோலி நேம்ஸ், கிருஷ்ணனுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், கிருஷ்ணனுடைய டிவோட்டீஸ், பியூர் டிவோட்டீஸ், பர்ஃபெக்டட் டிவோட்டீஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஸ்ரீல பிரபுபாத், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, ஆல் த குருஸ், கிருஷ்ணனுடைய தாம்ஸ், வைகுண்டா, பிருந்தாவன், ஜெகநாத் பூரி, மாயாப்பூர், துவாரகா, எட்ஸெட்ரா எட்ஸெட்ரா. அது எல்லாமே can never come under the influence of matter. Never. எக்கார்ந்து கொண்டும் அந்த அந்தரங்க சக்தி பகவானுடைய சித் வைபவ ஸ்பிரிட். Rasayana, Hare Yes. Krishna. Actually, spiritual masters, they belong to Jaiva Vaibhava only, but they are associated I'll come to with that. Antaranga I'll come to Shakti. that. I'll come to that. Yeah, Yes. it is not that, that's what I Yes, yes. I'll come to because that. they Yeah, it's the they next. don't like, they're all jivas only. Yes, yes. It's the next In slide. this explanation, it looks like, no, this better correct it now. They may have a long understanding. Yeah, yeah. We are coming to that in Better- the next. Better explain that and continue this, because what you're explaining, all those people on Chit Vaibhava means gives completely different understanding. Yes, yes, yes. We'll come to that. Just So the better next explain slide. that and continue this, no? That's Yeah. better. So Because the Jiva, when I hear this, Jiva- even I am here, I am understanding this as they belong to Chit Vaibhava. They don't belong to Chit Vaibhava. correct. This Jaiva Vaibhav is also having another division, which we will Yeah, understand. then in a few then minutes. the spiritual masters belong to Jaiva Vaibhava, who's associating with the Antaranga Shakti. Yes, yes. We're coming to that. We're coming to that. Yes, but this can be explained little clearly, because we may mistake them to be Chit Vaibhava, which is absolutely wrong. Correct. Yes. Yeah. So yes. So like that, spiritual masters, they are Jiva Vaibhava. They are part of the Jiva Vaibhava, but they are associated under the shelter of Antaranga Shakti. Right. So that is why they are superior spirit, and they never ever come under the influence of matter. So இதுதான் வந்து the complete layout. அதாவது அச்சித் வைபவா, சித் வைபவா அண்ட் ஜைவ வைபவா உடைய ஒரு பேசிக் லேஅவுட். பேசிக் லேஅவுட். ஸோ ஹியர் வி சி மேட்டருக்கு வந்து அச்சித் வைபவால சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதே மாதிரி சித் வைபவா அண்ட் ஸ்பிரிட்ல மேட்டருக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஸ்பிரிட் ஆத்மா. We have Chid Vaibhav spirit and Jaiva Vaibhav spirit. Both of them are spiritual. ரெண்டுமே spirit souls தான், ரெண்டுமே spiritual தான், ரெண்டுமே matter கிடையாது. ஆனா one is superior, another is inferior. Jaiva Vaibhav spirit வந்து it is inferior spirit, not as potently spiritual as the Chid Vaibhav spirit. அதனாலதான் Jaiva Vaibhav spirit, that is Tatastha Shakti ஆகிய நாம inferior spirit can come under the influence of Achid Vaibhava or matter, but the superior spirit or the Chid Vaibhav spirit, Antaranga Shakti, will never come under the influence of matter. Right? Let us continue. Enna solraru Haridas Thakur. Just like there are gradations in the degree of matter, there is gradation in the spirituality of spirit. Same thing. மேட்டர்ல எப்படி டிகிரிஸ் இருக்குதோ, கிரடேஷன்ஸ் இருக்குதோ, அதே மாதிரி
ஒரு ஸ்பிரிட் உடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலையும் கிரடேஷன்ஸ் இருக்கு. Right? Right? Now, here comes a very, very important thing. Now we go deeper into Jaiva Vaibhava. Those jivas who resort to Krishna to attain that bliss remain as liberated souls eternally associated with Krishna. Right? ஜைவ வைபவ்ல யார் இருக்காங்க? ஜீவாத்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? தி ஜீவாத்மாஸ், those who are part of the ஜைவ வைபவா, கிருஷ்ணருடைய tiny particles, spiritual particles, that is ஜீவாஸ். அந்த ஜீவாஸ்ல யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை மட்டும் சார்ந்து இருக்காங்களோ, they remain as liberated souls eternally associated with Krishna. They are always associated with Krishna. Nitya siddhas அப்படின்னு சொல்லுவோம். They are constantly associated with Krishna. Right? Constantly associated with Krishna. But எல்லாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? Everybody will not be like this, is it? Thinking of his own happiness, if one selfishly desires to enter the neighboring abode of Maya, neighboring abode of Maya, அதாவது சித் சக்தி, அதாவது சித் வைபவ் உடைய அசோசியேட்டடா இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் அங்க அந்த இடத்தை விட்டுட்டு அந்த விரஜா நதியை தாண்டி அந்த பக்கம் ஹாப்பினஸ் தேடலாம், சந்தோஷத்தை தேடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறாங்க இல்லையா? That kind of jivas, thinking of his own selfish happiness, selfish desires, enters into the neighboring abode of Maya. He turns away from Krishna and takes a material body in the material universe. அந்த பௌதிக உலகத்துல போயிட்டு, அந்த அச்சித் வைபவாக்குள்ள போயிட்டு, ஒரு பௌதிகமான ஒரு சரீரம், பௌதிகமான பிரபஞ்சம், யூனிவர்ஸ்குள்ள மாட்டியிருப்பான். He will come into that. Now, very interesting point here. ரொம்ப interesting, like Mataji explained. Just like we saw this division in the layout, நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம் இல்லையா? It is very clearly imprinted in our minds now, right? There is matter, அச்சித் வைபவா, அதுலயும் superior inferior இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பிரிட்ல superior spirit is சித் வைபவா, கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி, and கிருஷ்ணருடைய inferior spirit energy, spiritual energy, which is ஜைவ வைபவா spirit. It is also spiritual energy. It is also spirit, but inferior spirit. And adhanala, Jaiva Vaibhav spirit, inferior spirit, comes under the influence of matter, whereas Antaranga Shakti, Chid Vaibhav, never comes under influence of the matter. Right. Ipo, in the same way, dear devotees, there is division in the Jiva. நம்ம வந்து சித் வைபவா ஜைவ வைபவ பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்பிரிட்டோட 2 divisions. அந்த ஜைவ வைபவோடைய divisions நம்ம பார்ப்போம். In the Jaiva Vaibhava, Haridas Thakur explained பண்றாரு, in this Jaiva Vaibhava, there are 2 divisions. One is something called Nitya Siddha Jivas. இவங்க எல்லாரும், they are also Jivatmas. அவங்க எல்லாரும் particles of Krishna தான். கிருஷ்ணருடைய எனர்ஜி, spiritual energy ஓட particles தான், just like me and you. They are also Tatastha Shakti. They are also Jaiva Shakti, Jaiva Vaibhav. But they are completely under the shelter of, in the association of Antaranga Shakti. Ana, Baddha Jivas and Sadhaka Jivas, in the Baudiga Ulagathila irukira Nityama, ரொம்ப காலமா, huge amounts of timeல இங்கேயே மாட்டி இருக்கிறவங்க Baddha Jivas, ஆகிய நாம, we are under the shelter of Tatastha Shakti of the Lord. We are also Jivas, they are also Jivas. Our spiritual masters, Srila Prabhupada, all the Acharyas, bona fide sampradayatila vara attana Acharyargal, ellarume, all the close associates of Krishna, devotees of Krishna, they are all Jivas, but they are Nitya Siddha Jivas. Goswamis, Acharyas, they are all Nitya Siddha Jivas. ஏன் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்க நித்தியமா கிருஷ்ணருடைய சித் வைபவா, கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தியோடைய
அசோசியேஷன்ல இருக்காங்க, அந்த அந்தரங்க சக்தியோட ஷெல்டர்ல இருக்காங்க. அதனால they are not at all affected by matter. Not that they are part of Chit Vaibhava. அவங்க சித் வைபவாவோட பார்ட் கிடையாது. இந்த நித்திய சித்த ஜீவாஸ் சித் வைபவாவோட பார்ட் கிடையாது. ஆனா சித் வைபவாவுடைய ஷெல்டர்ல இருக்காங்க கம்ப்ளீட்லி, அதோடைய அசோசியேஷன்ல இருக்காங்க. Whereas Baddha Jivas, Nama, or Sadhaka Jivas, we can count ourselves as Sadhaka Jivas. நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், சாதனா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? சாதகா, அட்லீஸ்ட் we know that Krishna இருக்காரு, நம்ம இதை பண்ணணும். அதனால நாம we can count ourselves amongst Sadhaka Jivas, right? நாம எல்லாரும் தட்டஸ்த சக்தி. Again, we are not so potently spiritual Jivas. Not so potently spiritual jivas. That is why we are inferior jivas. We are inferior jivas. Whereas avanga nitya siddha jivas, யாரெல்லாம் எந்தெந்த ஜீவாஸ் கம்ப்ளீட்லி டோட்டலா அந்தரங்க சக்தியோட ஷெல்டர்ல, அந்தரங்க சக்தியோட அசோசியேஷன்ல இருக்காங்களோ, our spiritual masters, Srila Prabhupada, Acharyas, எல்லாருமே superior jivas. They are superior jivas. நித்திய சித்த ஜீவாஸ். நாம inferior ஜீவாஸா இருக்கிறதுனால we can come under the influence of matter, and we are right now, இல்லையா? We are under the influence of matter. We can come under the influence of matter, whereas the superior jiva, நித்திய சித்த ஜீவாஸ், அந்தரங்க சக்தியோடைய அசோசியேஷன்ல இருக்கிறவங்க, அந்தரங்க சக்தியோட ஷெல்டர்ல இருக்கிறவங்க, அவங்க எக்கார்ந்து கொண்டோம், they never come under the influence of matter. They never come under the influence of matter. Right? They never come under the influence of matter. Right? Not because they are part of the Chid Shakti. இவங்க நித்திய சித்த ஜீவாஸ், அவங்க சித் சக்தியோட பார்ட் கிடையாது. ஆனா சித் சக்தியோடைய ஷெல்டர்ல நித்தியமா இருக்காங்க. அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஜீவாத்மாஸ் தான், அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் பார்ட்டிகல்ஸ் தான். ஆனா அவங்க கம்ப்ளீட்லி அந்தரங்க சக்தியோட ஷெல்டர்ல, அவங்க அந்த சாயால, அந்த ஷேட்ல இருக்காங்க. பட் we are influenced by matter, inferior ஜீவா இருக்கிறதுனால. Right? We are Baddha Jivas or Sadhaka Jivas. Right? So this is very, very important for us to understand. Right? Very, very important for us to understand. அதாவது கிருஷ்ணருடைய 3 எனர்ஜிஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அச்சித் வைபவ, சித் வைபவ அண்ட் ஜெய்வ வைபவ. அச்சித் வைபவ எப்படிப்பட்டது? கம்ப்ளீட்லி மெட்டீரியல், கம்ப்ளீட்லி மெட்டீரியல். அதுலயும் inferior material and superior material நம்ம பார்த்தோம். Then comes spiritual energy, Chid Vaibhava, Jaiva Vaibhava. Chid Vaibhava is the superior spiritual energy, superior spirit. Jaiva Vaibhava are inferior spiritual energy, inferior spirit. அதனால Jaiva Vaibhava can come under the influence of matter. Right? Whereas superior spiritual nature, which is Chid Vaibhava, Krishnaruடைய forms, Krishnaruடைய dhams, Krishnaruடைய லீலைகள், Krishnaruடைய associates, they will never come under the influence of matter. Then we saw Jaiva Vaibhava. In the Jaiva Vaibhava, 2 பிரிவுகள் இருக்கு. 2 divisions are there. Nitya Siddha Jivas and Baddha Jivas. Nitya Siddha Jivas are also Jivas. ஆனா அவங்க superior Jiva. எதனால? Because they are constantly, eternally under the shelter of Antaranga Shakti. Constantly, eternally under the shelter of Antaranga Shakti. And adanala, they never come under the influence of matter. Never come under the influence of matter. But Baddha Jivas agiyanama, Tatastha Shakti ode shelter la irukkanganala, we are not so potent Jiva, we are inferior Jiva. Adanala, we can come under the influence of matter. We can come under the influence of matter. Baddha Jivas. Okay? Right? This is what Srila Haridas Thakur is explaining. Next, moving on. Solraru, Srila Haridas Thakur solraru,
having fallen into the revolving wheel of continuous activities, good or bad, with their results, the jiva wanders throughout the universe, sometimes in Svarga, sometimes in hell, taking birth with a material body to enjoy life in all the 8,400,000 species of beings. So the jiva wanders throughout the universe ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இந்த jiva wandersனா எப்படிப்பட்ட ஜீவஸ்? Which kind of jiva is this which wanders throughout the universe? Can you answer? Can anybody answer this? What kind of jiva is Baddha jivas? Yes. Baddhas. Yes. Nitya Baddhas or Sadhaka jivas also. Right? One who's trying to do sadhana. Baddha jivas. So, not the Nitya Siddha jivas. Not our spiritual masters. Not Srila Prabhupada. Right? Not them. Us. Me. Me. The jiva wanders throughout the universe. I. இங்க வந்து ஜீவான்னு சொல்லும்போது எப்பவுமே ஜீவான்னு சொல்லும்போது just say, imagine here it is I wander throughout the universe, sometimes in Svarga, sometimes in hell, taking birth with a material body to enjoy life in all the 8,400,000 species. 84 லட்சம் species of beings நான் வந்து மாத்தி sometimes in the higher planets, sometimes in the lower planets, sometimes in the earth. மாத்தி வந்து enjoyment தேடி போயிட்டே இருக்கிறேன் நான். Sometimes in Svarga, sometimes in hell. Right? இதுதான் நம்மளோட நிலைமை. Fallen souls, us, Nitya Baddhas, Baddha jivas. We are inferior jivas. Inferior jivas. Right? This is our condition. And despite of this, Baddha jivas ஆகிய நாம இந்த மாதிரி ஒரு மாத்தி இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பௌதிக உலகத்தோடைய சாக்கடையில வந்து மாட்டி இருக்கிறோம். ஹாப்பினஸ் தேடி போயிட்டே இருக்கிறோம். இருந்தாலும் Srila Haridas Thakur is saying, but as you are the Lord, very beautiful statement here. Srila Haridas Thakur, concluding statements for today. Just here, very beautifully here, very carefully here. But as you are the Lord, the controller of the jivas, and the jivas are your energies, you are always thinking of their welfare. Just imagine, Baddha jiva ஆகிய நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல மாத்தி சந்தோஷத்தை தேடி போயிட்டே இருக்கிறோம், போராடிட்டே இருக்கிறோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல, which is not my place. என்னோட உலகமே கிடையாது. இருந்தாலும் நான் வந்து இங்க மாட்டிட்டு I'm searching for happiness. Still, you are always thinking of their welfare. Krishna is always thinking of your welfare. Whatever happiness a jiva may seek, you kindly bestow it. அந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த அச்சித் வைபவாக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு என்னதான் ஹாப்பினஸ் தேடினாலும் நீங்க தான் அவனுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க. You are kindly, out of your unlimited causeless mercy, you are bestowing it. You are bestowing it. Srila Haridas Thakur is saying, always thinking of the ultimate welfare of the fallen jivas. When fallen jivas means Nitya Baddhas, not Nitya Siddhas. Nitya Baddhas, fallen jivas, the Lord mercifully bestows that happiness which the jivas are trying to attain. In the 84 லட்சம் யோனிஸ்ல, ஸ்பீசிஸ்ல நம்ம என்னதான் சந்தோஷத்தை தேடி போனாலும் the Lord is mercifully bestowing that happiness. Bestowing that happiness, giving us that happiness. Sometimes we may feel, ஐயோ இந்த உலகத்துல யாருமே இல்லையா, I am not loved by anybody. I am not loved by everybody hates me. Everyone hates me. The whole world hates me. யாருக்குமே என்ன பிடிக்காது அப்படி நம்ம சில டைம் நினைப்போம். When we are so, a lot of, sometimes we face this, we are frustrated in life. எதுவுமே நல்லபடியா நடக்கிறது இல்ல.
யாருக்குமே என்ன பிடிக்கிறது இல்ல, nobody loves me, nobody likes me, everybody hates me அப்படின்னு நினைக்கல நம்ம. ஆனா we should understand that the only person that loves you unconditionally despite everything is Krishna, the Supreme Lord. Just see the statements of Haridas Thakur. எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து கீழே அச்சித் வைபவக்குள்ள மாட்டி இருந்து அதுல பொய்யான ஒரு சந்தோஷத்தை தேடி போனாலும் கிருஷ்ணா is giving us the happiness that we are seeking. Always thinking of the ultimate welfare of the fallen jivas, the Lord mercifully bestows that happiness which the jivas are trying to attain. The jivas are trying to attain, right? Now, the question is, how does the Supreme Lord systematically bestows happiness to the fallen souls? Say, in the fallen souls, Nitya Baddhasku, யாரெல்லாம் இந்த நித்திய பத்தாஸ் எல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல, இந்த அச்சித் வைபவ்ல, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலேயே மாட்டி இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் முழுமுதல் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய டிசைர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி, அவங்களுடைய இன்க்ளினேஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்லி அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறாரோ, how is it that he's giving it? That we will see next week. அடுத்த வாரம் அதை பத்தி நம்ம வந்து கேட்போம். எப்படி கிருஷ்ணர் இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு, இந்த பௌதிக உலகத்துல மாட்டி இருக்கிற பத்த ஜீவாஸ்க்கு, how is he systematically bestowing happiness to those fallen souls? We will see that next week, to be continued, right? So we will end here. Hare Krishna. Thank you all very much for joining today's session. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி, questions, reflections ஆயிருந்தனா, please you can use the chat box or you can speak directly. Any questions, reflections? Hare Krishna. Rasina, wonderful class. We enjoyed thoroughly. Last page of the crime novel is missing, so we are waiting for that. ஒன்னே நான் மிஸ் பண்ணிட்டு நடுவுல அந்த அஜித் வைபவால மேட்ரே வந்து 2 விதமான மேட்ருன்னு சொன்னீங்களா, அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு கட் ஆயிடுச்சு, ஃபோன் கால் வந்தனால எனக்கு கேட்க முடியல. inferior gross elements, subtle elements. So gross elements are the inferior matter, subtle elements are the superior matter. So on the panchabhutas, 5 gross elements வந்து inferior matter னு சொல்லுவோம். ஓகே. மனபுத்தி elements, மனபுத்தி அகங்காரம் வந்து superior matter. இதே மாதிரி மேட்டர்ல எப்படி இந்த ஹையர் லோவர் டிவிஷன் இருக்குதோ, அதே மாதிரி ஸ்பிரிட்லயும் அந்த ஹையர் ஸ்பிரிட் அண்ட் லோவர் ஸ்பிரிட் டிவிஷன் இருக்கு. எனிவே மேட்டர்ல எனிவே இட் ஹஸ் நோ லைஃப்ல அதே why it has two division? There's difference, qualityல difference இருக்கு. There's a difference in quality. The gross matter is different in quality than the subtle matter. So நம்மளோட சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் difference இருக்கு இல்லையா? So just like Krishna is saying in the goes away, but subtle body it's carried to next body, like that. And indriyani paranyahur indrebhya param manah, Krishna is also giving in yes. Oh, inferior, like that. The hierarchy it's down. Correct. Oh, yes. Okay, thank you, Rasai. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Any other questions, comments, reflections? Thank you all very much. Dr. Gomati Mataji, Purna, Kamakshi Sridhar Mataji, Vidya Keshramurthy, Bhagirthi Mataji. Thank you all so much for joining in. Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible? Your voice is very low, I guess. Is it for everyone? Oh, her voice is very low. Am I audible? You are audible, but very low. Very. Okay. You can come closer to the mic or use some other mic. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Am I audible better now?
Yes, better. Yeah, thank you so much. Wonderful class, Prabhuji. Ultimate. And I have couple of things. So one is thank you so much. Morning டைம்ல அப்படியே உண்மையாலுமே ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் கிருஷ்ணா. எவ்வளோ மர்சிஃபுல்லா இருக்கார், எவ்வளோ இன்ஃபீரியரா இருக்கும், பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் கிவிங் மர்சி அண்ட் ட்ரைங் டு மேக் அஸ் ஹாப்பி. பட் வி ஆர் நாட் ரியலைசிங் இட். இன்னும் அவர் கஷ்டப்படுத்துறாருன்னே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிரிங்கிங் தட் பாயிண்ட். ஒன் கொஸ்டின் பிரபுஜி, இது எல்லா கிளாஸ்லயும் நான் மாதாஜிட்டையும் இதை கேட்பேன் எப்போதுமே. நம்ம நித்திய பத்தாஸ்ல இருக்கோம், நம்ம நித்திய சித்தாவா மாற முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. No. Nitya Siddha means they're eternally Siddha. They never fall down. But I am fallen down. How can I be Nitya Siddha? I cannot be Nitya Siddha. Because I am not eternally under the shelter of Antaranga Shakti. நான் எவ்வளவு நாள் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? 2 வருஷம், 3 வருஷம், 5 வருஷம். So when I'm performing bhakti, yes, I'm doing sadhana, which is the internal potency of the Lord. அது வந்து சித் வைபவா, பக்தி சக்தி or bhakti devi. துளசி மாராணி நம்ம வந்து கேட்கிறோம் இல்லையா? Please give me bhakti. That is no doubt Chid Vaibhava. Now we are trying to come under the shelter of Chid Vaibhava by chanting the holy name. Harinama shelter la irukurom, dhams ku porom. All that we are trying to come under the shelter of Chid Vaibhava. Only for the past couple of years, months, weeks, days. But Nitya Siddhas apdi kadiyadu. Nitya Siddhas, they are jivas, but constantly, and not just constantly, eternally, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல இருந்து மாட்டிக்கிட்டு மறந்து போய் இருந்ததே கிடையாது நம்மள மாதிரி. So when it comes to eternality, that is the breaking point here. அதுதான் break ஆகும். We cannot be Nitya Siddhas when I am Baddha right now. Right? Nitya Siddha means there is அவங்களோட டைம்லைன்ல, அவங்களோட whole period of existence-ல, there is not even one small speck of Baddha, being Baddha. Right? But whereas எனக்கு என்னோட கேஸ் வந்து it's completely opposite. I have been completely Baddha. அதுல இப்போதான் ஒரு speck of spirituality, speck of siddhaness, speck of Antaranga Shakti. I think she's asking, after purification, can I become a Nitya Siddha? Is it right, Mataji? Yes, Yes, but again, the same thing. That's what I'm saying. Nitya Siddha means they're constantly the Siddhas. There has never been a point when they have been Baddhas. And the Baddhava irundittu sadhana பண்ணிட்டு அவங்க Nitya Siddha ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற கேஸே கிடையாது. Right? Nitya Siddhas are Nitya Siddhas. They're constantly Siddhas. We can become maybe sadhana siddhas or kripa siddhas. Yeah. Sadhana siddha means by performing sadhanas. நிறைய நல்லா ரொம்ப கவனமா ப்ராப்பரா. I think you want that only. We can also attain that position by sadhana. Sadhana siddha. Sadhana, We but can become siddha, we cannot take their role, but we can somewhat assist them. Yes, we can come under the complete shelter of Antaranga Shakti. In the Baudiga Ulami, Tatastha Shakti, when in the Achid Vaibhava, the completely Vili Van the Chid Vaibhava, Antaranga Shakti, a complete shelter in Namala Valmudio. But through sadhana Siddha, or Kripa Siddha, by mercy of Vaishnavas. Again, for that also, somehow or the other, by sadhana or by Kripa, we can become Siddha, we can become perfected devotees and go back to Godhead. But Nitya Siddhas irukka mudiyadhu. We can become sadhana siddha, we can become kripa siddha, like that. One point I want to share. Prabhupada வந்து usually tells உங்களுக்குலாம் வந்து front door entry கிடையாது, back door entry தான். Then you will be identified as Prabhupada Tanuhas, like that only he says. No? Yes. So we are under the shelter of sadhana, our sadhana. That's why we are sadhana siddhas. We can become siddhas, perfected devotees, completely under the shelter of Antaranga Shakti. And the stage, namlala adaya mudiyum da through sadhana. Lakshmi Basudhi Mataji, நீங்க நினைக்கலாம் மெட்டீரியல் கால்குலேஷன் படி நீங்க நினைக்கலாம் நித்திய சித்தாஸ் பயங்கர கிரேட், நம்ம வந்து அப்ப அதை அடைய முடியாது. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். பிகமிங் அ சாதனா சித்தா இஸ் நாட் ஆர்டினரி ஜாப். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி 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 டஃப் திங்.
Sadhana True, Mataji. Siddhasங்கிற person, it is not an easy thing. Don't bring that mental calculation. Don't bring it, then you'll get upset. You will not Sure, like Mataji. get motivation. That is different. Becoming a sadhana siddha itself is complete. See, you will இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது நீங்க அந்த degradation பார்க்கும்போது நித்தி சித்தஸ் high level, நான் lower level நினைப்பீங்க. But when you go to that stage, you will be completely satisfied with your position. Okay. You will not feel. So you will not hanker for something high. You will be completely thoroughly satisfied. You will attain your fullest perfection. So this all material calculation. What we think, இப்போ நாம சும்மா அப்படி ஸ்லைடு போட்டு இப்படி மேல கீழே அப்படி we feel this is inferior, that is superior. It's not like that. So don't Okay, worry. sure, Mataji. Sure, Mataji. அதெல்லாம் Thank சித்தா you so much. ஆகிறதெல்லாம் ஈஸியே கிடையாது. It's also Very true. very, very difficult. So let us hope for that. Sure, Mataji. Thank you, Mataji. Yeah. Hare Krishna. Okay. Okay, if there are no more questions, we'll wind up. So please remember, keep chanting Hare Krishna. So in the Harinam Cintamani, or study, systematic study, we are going very slowly and very systematically, taking each and every topic and going deeper into it, as deep as possible. And we're trying to understand Srila Haridas Thakur enna solla vararu appadinte. So adella purinjikittu we try to increase our taste for chanting the holy names, right? That is the only objective of this study. So adanala please keep on increasing your taste for bhakti, keep on increasing your taste for the holy name, and you will, you can come under the complete shelter of Chidvaibhava. Krishnaruடைய அந்தரங்க சக்தியோடைய complete shelterல இருக்கணும்னா தயவு செய்து எவ்வளவு தீவிரமா chant பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. With all the தீவிர bhakti, complete like an extremist, completely give yourself when you're chanting to the chanting process. உங்களோட His Grace ஐந்திர பிரபு சொல்வாரு, when you're chanting you should invest your entire psychophysical energy into the chanting. Psycho means your mind, your subtle body and everything. Physical, your entire physical body. Complete your entire energies. Push it inside your chanting, your japa, when you're chanting, right? And then you will, that way you can, develop taste for the holy names, right? Thank you all very much. See you all next week. Next week, we will see how Krishna is, keeping us happy despite our, misbehavior. Nitya Baddha's aage naam hai. Evlo misbehavior la irundalum, Krishna is providing us so beautifully. We will see that next week. Thank you all so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Harinam Cintamani ki jai. Srila Haridas Thakur ki jai. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol.